Welcome back to another video on GST. We are still exploring the concept of supply, and in the previous videos we have completed schedule 1 activities. Over here we are going to roughly go through some of the schedule 2 activities, and there's an easy way to remember it if you can remember this diagram. Of course this is not the complete overview of it, but still it'll help at least to remember what are the things that are there. Okay, so if I just write at the center schedule 2, now it has 7 different ways in which it actually defines what is a supply. Okay, so schedule 2 has 7 parts, basic 7 parts. So if we just start with it, first is a transfer. Okay, next is related to land and building. Next, related to treatment or process. Next is related to transfer of business assets. Next is related to supply of services. Next is related to composite supply. And the last is related to supply of goods. Don't worry, in this video we shall cover all of these things. Okay, let us now deal with this term, transfer. So basically when we are going to talk about transfer, let's number it as 1. Okay, now transfer can be actually discussed under 3 different ways. Okay, there can be transfer in title of goods. Okay, there can be transfer of right in goods, and there's another way there can be transfer. Okay, transfer in title of goods under a forward contract. What is a forward contract? Simply speaking, at a future date you have entered into an agreement that at future date the goods would be transferred. So let's see what will happen when we talk about transfer in title of goods. Okay, whenever there is a transfer in title of goods, this is actually a supply of goods. Okay, মনে রাখবে যে we are actually trying to understand what is a supply. মানে goods যদি এখান থেকে ওখানে যায়, ঠিক আছে, কেউ যদি goods কিনে নেয়, then that is termed as a supply. So transfer in title of goods is actually a supply of goods. Now right in goods. Okay, how to understand this? Simply speaking, when there is a transfer in right in goods, okay, what are the things that we have to keep in mind? There is a transfer of using the right to use this good has been transferred, but the good has not yet been transferred fully to that person. Okay, in such cases this will be supply of services. Okay, so we have covered transfer in title of goods, supply of goods. Remember, these goods should be movable. Okay, and right in goods, that means they have the right to use, but they do not have the title to that goods. That goods do not belong to them. Jara use করছে, they don't own it.
Okay, in such cases this is supply of services. Now what will happen when there is a transfer in title of goods under forward contract? মানে একটা কন্ট্রাক্ট করা হয়েছে, সেই কন্ট্রাক্ট অনুযায়ী let's say 6 months পরে কেউ জিনিসগুলো কিনে নেবে। Okay, this also constitutes a supply, and this will be supply of goods. তার মানে under the term transfer, if we see there are 3 different possibilities. Okay, if we just name it as A, B, C, then we see that okay, A means যখন আমার জিনিস এর হাত থেকে ওর হাতে যাচ্ছে, ট্রান্সফার হচ্ছে, that constitutes a supply of good. যখন জিনিস এর হাত থেকে ওর হাতে যাচ্ছে কিন্তু ওনারশিপটা চেঞ্জ হচ্ছে না, but the right to use that good is given, then that is supply of services. এটা প্রভিশন বলছে। ওকে, অ্যান্ড সি, যখন আমি একটা কন্ট্রাক্টে এন্টার করছি টু গিভ দ্য গুডস আফটার 6 months অ্যাট এ প্রিডিটারমাইন্ড রেট, দেন দ্যাট উইল কনস্টিটিউট অ্যাজ আ সাপ্লাই অফ গুডস। ওকে, নাও উই হ্যাভ finished with the first part, transfer. Now as you can see the next part, I mean if we are done with this, we have this as next, the second one, land and building. So let us write it down over here. এখানে লিখে নিই আমরা land and building. Okay, এটা আন্ডার প্রভিশনসটা বলছে এটা অ্যাকচুয়ালি দু ভাগে ভাগ করা যায়, and the basic concept to divide them in 2 parts, A and B, is actually land or building. কারণ কি নামে দুটো শব্দ আছে, land and building. সো একটা প্রভিশন ডিল করছে তোমার ল্যান্ড নিয়ে, আরেকটা প্রভিশন তোমার ডিল করছে বিল্ডিং নিয়ে। এবার প্রভিশনসগুলো কি বলছে? সিম্পল কথা, ল্যান্ডের ক্ষেত্রে প্রভিশন বলছে যদি আমি ল্যান্ডটাকে লিজ করে দেই, ঠিক আছে, বা there is a contract of tenancy, মানে কেউ ভাড়ায় নিয়েছে, ঠিক আছে, বা license is given to occupy. Okay, then in such cases this would be considered as supply of services. Okay, ল্যান্ডের ক্ষেত্রে এটা সাপ্লাই অফ সার্ভিসেস। ওকে, সেম জিনিস বলছে যদি আমি বিল্ডিং এর জন্য কোনো বিল্ডিংকে লিজে দেই বা আই লেট ইট আউট, লেটিং আউট। ওকে, এখন সেটা বিল্ডিংটা হয়তো ইট ক্যান বি কমার্শিয়াল বিল্ডিং, ইট ক্যান বি ইন্ডাস্ট্রিয়াল, ওকে, or it can be residential. যদি আমি ওদেরকে লিজ করি বা লেট আউট করি, in such cases this constitute as a supply, either not as a supply of goods but as a supply of services. Okay, I hope this was also simple and clear. ওকে, সেকেন্ড যেটা ল্যান্ড অ্যান্ড বিল্ডিং, ল্যান্ডের জন্য একটা প্রভিশন, বিল্ডিং এর জন্য আলাদা একটা প্রভিশন। ল্যান্ডের প্রভিশনটা কি? যদি ল্যান্ডকে লিজ বা রেন্টে দেওয়া হয় বা লাইসেন্স দেওয়া হয় ল্যান্ডকে ইউজ করার জন্য, দেন দ্যাট ইজ আ সাপ্লাই অফ সার্ভিস। বিল্ডিংকে যদি করা হয় দেন দ্যাট ইজ আ সাপ্লাই অফ সার্ভিস as well. Next is, as you can see, treatment or process. Now land and building is done, transfer is done. Now next comes treatment or process. It's very simple. Okay, let's try it. Treatment or process. Okay, let me try to illustrate it with an example. Let's say X has 5,000 pages. Now X needs to actually bind it, binding korte hobe oke. Okay, so X gives it to Y to bind it. ঠিক আছে, এবার Y যখন বাইন্ডিং প্রসেসটা করছে, দিস ইজ অফকোর্স আ প্রসেস। ওকে, তখন Y কি নতুন কিছু ক্রিয়েট করছে না, ও তো খালি বাঁধিয়ে দিচ্ছে। ইন সাচ কেসেস
this is considered as a supply. This process of binding is considered as a supply. তার মানে সোজা কথা বলছে, যদি অন্য কারোর গুডসের মধ্যে আমি কোনো ট্রিটমেন্ট করি বা প্রসেস করি, আমি নতুন কিছু তো আর সৃষ্টি করছি না, তো এটা ম্যানুফ্যাকচার বলা যায় না, ঠিক আছে? কিন্তু আমি অন্য কারোর গুডসের উপর যদি আমি কোনো কিছু কাজ করি যেটা ম্যানুফ্যাকচারে ফেলা যাচ্ছে না, সেটাকে কিন্তু ট্রিটমেন্ট বা প্রসেস বলছে। আর সেই ট্রিটমেন্ট বা প্রসেসগুলো কিন্তু সাপ্লাই। এখন কি এটা? সাপ্লাই অফ সার্ভিসেস। This is supply of services. Okay, let us look at the next one. As you can see, the next one talks about transfer of business assets. Treatment of processes are done. Okay, let's number it 4. Transfer of business assets. Okay, now let's write it over here. Transfer of business assets. Now this can be actually subdivided into 3 parts. Okay, now 1 2 3. What can be those 3 parts? One is transfer of assets that were forming a part of the business. That means part of business now disposed or transferred. Okay, যেটা business asset, ঠিক আছে, that part has been transferred. Next situation would be transfer of business assets যেখানে goods has been used for private purposes. Okay, here this has been transferred, here it has been used for private purposes. And last one deals with when person ceases to be a taxable person. We will of course discuss all these 3 in details. Okay, only then you will understand this. So let's start with this first one. Part of business assets disposed or transferred. Now when there are some goods which are forming a part of the business but which has been transferred or disposed by the person who is doing the business, okay, and now after such disposal or transfer, যেটাকে already transfer করে দিয়েছে, this does not form a part of the business asset anymore, then in such cases this would be considered as supply. Okay, now remember, business assets যেগুলোকে dispose of করে দিয়েছে and now no longer forms a part of the business asset will be considered supply, and this will be actually supply of goods. Okay, next let's look at this goods used for private purposes. Suppose ধরো একটা কোম্পানির একটা গাড়ি আছে. Okay, you are the CEO of the company and the car belongs to your company, but suddenly I come and I ask, hey friend, could you please give me the car? I would need to travel from Kolkata to Patna. Can you please give it to me? So since you are a good friend of mine, what you did, you actually gave me your company's car. Okay, but I haven't paid anything, I don't own this car. Okay, so you see, goods that belong to the business has been used for private purpose. In such cases this will be treated as supply of services. This will be treated as a supply of service.
এই যে আমি ব্যবহার করলাম এটাকে আমার পার্সোনাল ইউজের জন্য, এটাও কিন্তু চার্জেবল টু ট্যাক্স, because it is considered as a supply of services. Now let's come to the last portion, that is person ceases to be a taxable person. Okay, ধরো এই মানুষটা আগে বিজনেস চালাচ্ছিল, এখন সে আর বিজনেস চালাচ্ছে না, তো সে যদি এখন বিজনেসটাকে বন্ধ করে দেয় তাহলে তো সে আর ট্যাক্সেবল নয়। তখন কি করবে? এবার দেখো, বিজনেসটা বন্ধ করলেই কি ওর দোকানের সব জিনিসপত্র অটোমেটিক্যালি উধাও হয়ে যাবে? না, ও যেদিন বিজনেস বন্ধ করলো তারপরে তো কিছু জিনিসপত্র পড়ে থাকবে, ঠিক আছে? সেগুলো যখন সেল হবে সেগুলোও কিন্তু সাপ্লাই, যদিও সে কিন্তু ট্যাক্সেবল পারসন নয়, কিন্তু তখন ধরে নেওয়া হবে যে এটা অ্যাজ এ সাপ্লাই অ্যাক্ট করছে। ওকে, অ্যান্ড দিস উইল বি ট্রিটেড অ্যাজ এ সাপ্লাই। এখন একটাই কেসে এটা সাপ্লাই হবে না। কোন কেসে? যদি আমি এখানে লিখে দিচ্ছি এক্সেপশনস। ওকে, কোন কেসে ওর বিজনেস, ও ধরো আর বিজনেস করছে না, তো ও তো আর ট্যাক্সেবল নয়, ঠিক আছে? তো কোন কেসে এটাকে ওর ঘাড়ে সাপ্লাই চাপানো হবে না? দেয়ার আর টু ডিফারেন্ট কেসেস। যখন ওর বিজনেসটা পারচেজ করে নিয়েছে সামওয়ান, ও টোটাল বিজনেসটাকে অন্য কেউ কিনে নিয়েছে, তার মানে কি ও হয়তো এখন আর সেই বিজনেসম্যান নয়, সেই বিজনেসের ওনার নয়, কিন্তু ওর বিজনেসে যা গুডস আছে অন্য কারোর নামে আছে। ওয়েল অ্যান্ড ফাইন, দিস ইজ ওয়ান সিচুয়েশন যেখানে যে বিক্রি করেছে তার ঘাড়ে কিন্তু সাপ্লাইটা চাপবে না। সেকেন্ডলি, যদি ওর জায়গায় অন্য কেউ, যে নাকি ট্যাক্সেবল পারসন, ধরো ওর রিপ্রেজেন্টেটিভ যখন ওর জায়গায় বিজনেসটাকে চালিয়ে যাচ্ছে, দেন কিন্তু সাপ্লাই চার্জ করা হবে না। বাট ইউ সি, দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি এক্সেপশন। যদি এই কেসগুলো না থাকে, যদি ও বিক্রি না করে থাকে, ওর জায়গায় কেউ যদি সেই বিজনেসটাকে চালিয়ে না নিয়ে যায়, আর ও যদি বিজনেসটাকে বলে আমি আর চালাচ্ছি না, তো তখন কি হবে? ওর যে জিনিসগুলো পড়ে থাকবে এক্সিস্টিং বিজনেসে, সেগুলোকে কিন্তু যখন সেল হবে সেটাকে কিন্তু ট্রিট করা হবে অ্যাজ আ সাপ্লাই। Now if you may ask, what is the supply? This is a supply of goods, not services. Okay, so let us move to the next one. As you can see, we have completed 4 of this. Let us move to the supply of services. Now here it directly says je kon gulo supply of services, so we have to see in what certain situations sheguloke supply of services consider kora hoy. Let's number it as 5, and this will be a little bit lengthy discussion, but please hold on. Okay, so let's say this is 5 and this is supply of services. Now there are 6 different ways. Okay, first is renting. This will be considered a supply of services. Again, we will discuss this a little bit in detail so that you may understand well, but please hold on. Before let us take a snapshot view of the total ki jinish ache ekhane. Okay, so first is renting of immovable property. Next is construction of building. This will be considered as a supply of service. Okay, next you have temporary transfer of intellectual property right. Okay, next comes information technology software.
I just wrote it as ITS. Okay, information technology software. Second last, an agreement. Okay, and lastly, transfer of right. To use any goods. Okay, so these are the 6 different areas যেখানে consider করা হয় this is a supply of services. So let's take one by one and deal with them in details. Okay, so let's take for example A. This is A, renting. Renting এর ব্যাপারে what does the provisions state? Okay, বলছে যে renting of immovable property. Okay, not car, not bike, but buildings. Okay, renting of immovable property would be chargeable to GST because this is considered as supply of services. এখানে আবার কিছু ক্ল্যারিফিকেশন দেওয়া আছে। প্রশ্নটা শুরু হচ্ছে যে সব টাইপ অফ রেন্টিং কি আমার সাপ্লাই অফ সার্ভিসেস? নো, কিছু কিছু রেন্টিং আছে যেগুলোকে সাপ্লাই অফ সার্ভিসেস কনসিডার করা হয় না। তো আমি এখানে এক্সেপশনস লিখে দিচ্ছি, exceptions to this rule. যদি আমার রেন্ট নেওয়া হয় agricultural purposes জন্য, then it is not a supply of services. Next, যদি রেন্টিং করা হয় residential purposes জন্য, ঘরে ভাড়া থাকছো, সেই ভাড়াটা যাতে দিচ্ছ সেটার মধ্যে কিন্তু ট্যাক্স চার্জ করা হবে না বিকজ ইউ আর ইউজিং ইট টু স্টে ওভার দেয়ার। ওকে, এবার রেন্ট বাই গভর্নমেন্ট টু নন বিজনেস এন্টিটি। যদি গভর্নমেন্ট কোনো রেন্ট দেয় কোনো নন বিজনেস এন্টিটিকে, মানে নট ফর দ্য পারপাস অফ ইউজিং ইট অ্যাজ এ বিজনেস, ঠিক আছে, সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু সেই রেন্টিংয়ের উপর কোনো জিএসটি চার্জ হবে না বিকজ দিস ডাজ নট কনস্টিটিউট এ সাপ্লাই। ওকে, নেক্সট, টেম্পল, চার্চ, মস্ক প্রেমাইসেস। ঠিক আছে, দেখো এখন মন্দির, মসজিদ, গির্জে এগুলোর বিভিন্ন ল্যান্ড ভ্যাকেন্ট এরিয়া থাকে যেগুলো ওরা হয়তো রেন্ট দিতে পারে। ওকে, তো সেই রেন্টিংগুলো শুড বি ফর চ্যারিটেবল পারপাস। সেগুলো থেকে অবভিয়াসলি বিজনেস করলে করবে, চার্জ করবে, কিন্তু যদি কোনো চ্যারিটেবল পারপাসের জন্য সেটাকে ইউজ করা হয়, নো জিএসটি উড বি চার্জড ইভেন দো ইট ইজ বিং রেন্টেড। ওকে, অ্যান্ড লাস্টলি বলছে হোটেল বা ইন, গেস্ট হাউস, সেই সব জায়গায় থাকার যে খরচাটা শুড বি লেস দেন 1000 per day। যদি 1000 টাকার থেকে খরচাটা কম হয় সেখানে থাকা পার ডেতে, তাহলে নো জিএসটি উড বি চার্জ। বাট এই প্রভিশনটা তোমার ওয়াজ অনলি অ্যাপ্লিকেবল টিল September 30th, 2019. Okay, so this is all about renting. Now let us move to the construction of building. This is B. Construction of building এ কি বলা হচ্ছে? বলা হচ্ছে যে যদি কোনো কনস্ট্রাকশন করা হয়, কিসের কনস্ট্রাকশন? হয়তো সেটা কোনো বিল্ডিং কমপ্লেক্স করা হচ্ছে বা সিঙ্গল স্ট্যান্ড অ্যালোন বিল্ডিং করা হচ্ছে, অর আ
part thereof, ঠিক আছে, কনস্ট্রাকশন, হয়তো একটা বিল্ডিং এর হচ্ছে বা কোনো একটা কমপ্লেক্সের হচ্ছে বা অন্য কোনো স্ট্রাকচার তৈরি করছে, পুরোটা তৈরি করছে কি হাফ তৈরি করছে, ওকে। আর এটার মধ্যে ইনক্লুড এটাও আছে, যদি আমি বিল্ডিং বানাই অন্য কারো কাছে সেল করার জন্য, দেন অল অফ দিস কনস্ট্রাকশন অ্যাক্টিভিটিস উড বি কনসিডার্ড অ্যাজ সাপ্লাই অফ সার্ভিসেস, ওকে। এইবার এখানে আবার একটা পয়েন্ট আছে, আমি এখানে লিখছি। এবার এই জায়গায় বলছে যে একটা ক্ষেত্রে খালি জিএসটি চার্জ হবে না, ওকে। আমি লিখে দিচ্ছি আগে, কনস্ট্রাকশন অফ বিল্ডিং কমপ্লেক্স সিভিল স্ট্রাকচার ফুল or part thereof construction for sale to buyers, পুরোটাই কিন্তু সাপ্লাই অফ সার্ভিসেস, বাট এখানে কিছু এক্সেপশন আছে আবার। What are the exception? এক্সেপশনটা বলছে যদি আমার দুটো ডেটকে দেখতে হবে আর আমার কনসিডারেশনটাকে দেখতে হবে। তার মানে কি বলছে এখানে, বলছে যদি আমার এন্টায়ার কনসিডারেশন is received আফটার, মানে পুরো যে অ্যামাউন্টটা সেটা পাচ্ছে আফটার, আফটার হোয়াট, এখন এখানে দুটো ডেট বলা আছে। ফার্স্ট ডেটটা বলা হচ্ছে ইস্যুয়েন্স অফ সার্টিফিকেট অফ কমপ্লিশন, আর সেকেন্ডটা বলা হচ্ছে building's first occupation. ঠিক আছে, whichever is earlier. তার মানেটা কি, যদি আমার টাকা পেয়ে যায় অনলি আফটার দ্য ইস্যুয়েন্স অফ সার্টিফিকেট অফ কমপ্লিশন। এবার প্রত্যেক বিল্ডিং যখন তোমার তৈরি করা হচ্ছে একটা কিন্তু সার্টিফিকেট দেওয়া হয় যে হ্যাঁ নাও দ্য বিল্ডিং ইজ কমপ্লিটেড, তো ওই সার্টিফিকেট পাওয়ার পরে যদি টাকা পায় বা বিল্ডিংয়ের ফার্স্ট অকুপেশনের পরে যদি টাকা পায় তাহলে কিন্তু সেটা সাপ্লাই নয়, ওকে। তার মানে টাকাটা কখন পেতে হবে, ফর ইট টু কনস্টিটিউট অ্যাজ সাপ্লাই অফ সার্ভিসেস, এই দুটোর আগে, ঠিক আছে, সার্টিফিকেট ইস্যু করার আগে এবং বিল্ডিংয়ের ফার্স্ট অকুপেন্সির আগে, তাইলেই কিন্তু সাপ্লাই অফ সার্ভিসেস, অ্যান্ড দেন অনলি ইট উইল বি চার্জেবল টু জিএসটি, ওকে। সো we have completed renting, construction of building. Now let us come to the third one, temporary transfer of intellectual property right. Temporary transfer of intellectual property right. এখানে সিম্পল কথা বলছে, যদি আমি টেম্পোরারি বেসিসে আমার কিছু ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইট, এবার ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইট মানে কি, কপিরাইটস, পেটেন্টস, ট্রেডমার্কস, ডিজাইনস আর এটসেট্রা, সিমিলার কাইন্ড অফ থিংস, ওকে। যদি আমার ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইট আমি কাউকে ধারে দেই
কয়েকদিনের কিছু দিনের জন্য কিছু মাসের জন্য ইউজ করার জন্য, ঠিক আছে, in that case this will constitute as a supply of services. Okay, just for example, say Mr. X has a copyright, but he gives the right to Mr. Y to publish his book, ঠিক আছে, using the same copyright. এটা X ই allow করেছে, then এই যে ট্রানজ্যাকশনটা হলো এটা will be supply of services. Okay, let's move to the fourth one. Here you see the fourth talks about information technology services, softwares, ঠিক আছে। information technology softwares. এবার দেখো একটা সফটওয়্যারে কি কি করা যায়, ঠিক আছে। একটা সফটওয়্যারকে ডেভেলপ করা যায়, আমি সেটাকে বলতে পারি ডেভেলপমেন্ট অফ সফটওয়্যার। ওকে, নেক্সট সফটওয়্যারটাকে ডিজাইন করা যায়, নেক্সট এটাকে প্রোগ্রাম করা যায়, কাস্টমাইজ করা যায়, তারপরে অ্যাডাপ্ট করা যায়, ঠিক আছে, মেশিনের অনুযায়ী এটাকে অ্যাডাপ্টেশন করতে হবে, আপগ্রেড করা যায়, এনহ্যান্স করা যায়, মানে বেটার বানানো হচ্ছে, তারপর এটাকে কিন্তু আবার ইমপ্লিমেন্টও করতে হয়, তুমি ইনস্টলেশন করে সেটাকে চালাচ্ছ, দ্যাট ইজ ইমপ্লিমেন্টেশন। এবার বলছে এই জিনিসগুলো this constitutes as supply of services. তো আমার যদি কোনো ইনফরমেশন টেকনোলজি সফটওয়্যারের উপর এই জিনিসগুলো করা হয়, then that will constitute as a supply of services. I hope it is clear. Let us move to the next part. Agreement. This is very small. বলছে এগ্রিমেন্টের মধ্যে আমাদেরকে দেখতে হবে what is this agreement for. যদি এগ্রিমেন্ট থাকে to do an act, আর যদি এগ্রিমেন্ট থাকে to refrain from an act, আর যদি এগ্রিমেন্ট থাকে to tolerate an act or situation, ঠিক আছে। যদি এগ্রিমেন্ট থাকে যে হ্যাঁ এগ্রিমেন্ট অনুযায়ী সে এই কাজটা করবে, বা সে এই কাজটা আর করবে না, বা সে এই কাজটাকে সহ্য করবে, in such case this three will be constituting as supply of services, ঠিক আছে। তো দেখতে হবে এগ্রিমেন্ট কি টাইপের আছে, এগ্রিমেন্ট টু ডু অ্যান অ্যাক্ট, এগ্রিমেন্ট টু রিফ্রেন ফ্রম অ্যান অ্যাক্ট, এগ্রিমেন্ট টু টলারেট অ্যান অ্যাক্ট, অ্যান্ড লাস্টলি transfer of rights to use any goods. Transfer of rights to use any goods. এখানে সিম্পল কথায় কি বলছে, দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি যদি এরকম হয় যে আমার টাইটেলটা ট্রান্সফার হয়নি, উই হ্যাভ ডিসকাসড ইট প্রিভিয়াসলি ইন দ্য ভিডিও, যদি আমার টাইটেলটা ট্রান্সফার হয়নি কিন্তু রাইটটা দেওয়া হয়েছে টু ইউজ দ্যাট গুড, দেন দিস উইল কনসিডার অ্যাজ আ সাপ্লাই অফ সার্ভিসেস। ওকে,
এখানে আমরা এটা দেখব না যে কোন পারপাসে ট্রান্সফার করা হয়েছে, বিজনেস পারপাস কি নন বিজনেস, না সেটা আমরা দেখব না। ওকে, আর আমরা দেখব না যে কত দিনের জন্য দেওয়া হয়েছে, ব্যাপার হলো দেওয়া হলেই কিন্তু সেটা আমাদেরকে এখানে কনসিডার করতে হবে অ্যাজ আ সাপ্লাই অফ সার্ভিসেস। It must be kept in mind that consideration is important over here. In this case, consideration is important. So we are basically done with supply of services as well. Now we are going to composite supply, and very few things are there. So let's talk about composite supply. কম্পোজিট মানে একসাথে অনেক কিছু, ঠিক আছে, যখন একসাথে দেখা হচ্ছে। এবার কম্পোজিট সাপ্লাইয়ের মধ্যে অ্যাকচুয়ালি তোমার দুটো পার্ট আছে। ওকে, সো ইয়োর ফার্স্ট পার্ট টক্স অ্যাবাউট ওয়ার্কস কন্ট্রাক্ট অ্যান্ড দি আদার পার্ট টক্স অ্যাবাউট different food services. Okay, so let's divide it. Works contract and food services. এবার ওয়ার্কস কন্ট্রাক্ট মানে কি, দেখো ওয়ার্কস কন্ট্রাক্ট মানে বলছে এনি ওয়ার্ক দ্যাট ইজ ডান আন্ডার এ কন্ট্রাক্ট। নাও হোয়াট ক্যান বি দোজ ওয়ার্কস under contract? The works can be first, let me not write first because there are plenty of it. Okay, so it can be a contract for building, it can be a contract for construction or fabrication, completion, installation, then improvement, modification, etc. Okay, এগুলো যখন করা হচ্ছে, okay, then this is actually an execution of contract. কন্ট্রাক্টের বেসিসে যখন এই কাজগুলো করা হচ্ছে, then that is considered as works contract. আর works contract যখন কোনো কাজ করা হচ্ছে, that is termed as supply of services. Okay, now let's come to this part. Now this is A, this is B, food services. ঠিক আছে, বলছে এখানে যে this is actually related to any food services or drink. ঠিক আছে, food or drink, but ড্রিঙ্কের মধ্যে কিন্তু নন অ্যালকোহলিক। ওকে, নট নন অ্যালকোহলিক। ওকে, সো যখন এদের সার্ভিস দেওয়া হয় which is usually for human consumption, then this constitutes as a supply. Okay, and this is considered as supply of services. ঠিক আছে, তার মানে even over here home delivery is actually a supply of service, home delivery of food. Okay, lastly, now we have completed composite supply as well. We are left out with supply of goods. কিন্তু এখানে একটা ইন্টারেস্টিং সিচুয়েশন আছে। সাপ্লাই অফ গুডস, এখানে বলছে this is a supply of goods between or by, let me write by unincorporated association. তার মানে কি, it is not a business,
এই যে সাপ্লাই করা হচ্ছে, আগে আমরা যতদূর পড়েছিলাম we were talking about goods being supplied by businesses, okay, or corporations. এখানে বলছে this goods are being supplied by non-businesses, but these are not being supplied by any corporations, they are unincorporated. In such case this will considered as a supply of services, so supply of goods. Okay, এবার এই কেসটা কোথায় দেখা যায়? Just for example, ধরো একটা ক্লাব. Now club is of course not a business, okay, club is not a corporation. So যখন ক্লাব ওর মেম্বার্সদেরকে কিছু গুডস সাপ্লাই করছে, ঠিক আছে, then this will constitute as supply of goods, ঠিক আছে। কিন্তু ক্লাব যদি ওর মেম্বারদেরকে সার্ভিস দেয়, then it is not a supply, ঠিক আছে, কারণ ক্লাব বিভিন্ন সার্ভিসেস দেয়, তার জন্যই ক্লাবটাকে করা হয়েছে। ওকে, সো দ্যাটস ওয়াই উই শুড রিমেম্বার, যদি ক্লাব সার্ভিস ছাড়া গুডস যদি মেম্বারসদেরকে দেয়, তাহলে দ্যাট উইল কনসিডার অ্যাজ আ সাপ্লাই অফ গুডস। অ্যান্ড দিস ইজ ওয়্যার উই কমপ্লিট টুডেজ ক্লাস।